Witajcie, właśnie jestem w drodze na Tatooine, gdzie mam małą sprawę do załatwienia, a konkretnie trzeba pomóc Riszy, której przyjaciele są w tarapatach. Jako że moja postać jeszcze nie wie, o co tam dokładnie chodzi, to może ja wam też nie będę spoilerował, zaraz się wszystko wyjaśni. Jacyś tajemniczy porywacze mają przyjaciół Rity, a przynajmniej przyjaciółkę, bo przyjaciel wysłał wiadomość, jej mąż. Muszę się do nich dostać, tylko że jestem już w tych tunelach, w których oni są. Jestem w tym, że tak zachodzę od tylca, niestety. Ludzie pustyni zagradzali mi drogę, ale już nie zagradzają, bo zginęli. His Majesty so many sleepless nights. There's nothing simple about me. And I'll see to it your torture and execution are as complex as possible. Risha, what are you doing here? Let her go, and you can do whatever you want with me. Unfortunately for your Togruta friend, I'm to leave no witnesses. Besides, this planet offers precious little else in the way of entertainment. You really need to find a full-time job. You were instructed to come alone, Risha. I don't know how this fool slipped past our perimeter, but he won't save you. This fool is the best shot in the galaxy. How good are you? I swore to my liege you would die here, and I keep my oaths. Sorry, pal. You made a promise you can't keep. Feel free to start shooting, Captain. Kill them! Adila, get down! I co? Trzech ich jest? Serio? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Przecież to jest żenuła. Mogli przynajmniej z 10 wysłać. That man kidnapped me because of you, Risha. He was going to kill us both. Why? It doesn't matter. I'm sorry for what happened, but it's over. You're sorry? He held me prisoner for days, threatened to kill me, and you're sorry? Adila, when I heard the shooting, I thought... You thought wrong. Show her how happy you are to see her. Never letting you out of my sight again. I'm all right, Shuren. But I never want to see Risha again. We're done. I just risked my life for you. She wouldn't keep a secret without good reason, Adila. I promise I'll explain everything to you someday. Have I ever let you down? Risha told me you're like a sister to her. We've been through a lot. That's what made this so horrible. I need to get off this stinking planet. Get a bit of distance, think. Here, take these credits. They'll get you off Tatooine. Help you start over someplace better. I'll want that explanation someday, Risha. I'll let you know where to find us. I hope so. Thanks for taking care of these scum, Captain. The galaxy is a better place without them. I have a lot of unanswered questions. Don't we all? They'll have to wait for another time. We're done here. See you back at the ship. Ależ ta Risha ma charakterek. Have to give credit where it's due, Captain. You've done an amazing job delivering this cargo. I always knew you would. I could do lots of amazing things for you, if you'll let me. You're also not easily discouraged. No one has ever come as close to finding Noctrain's riches as we are now. How will you spend all that reward when you finally get it? What will you do with your share? Ask me again when I have it. Your last job is taking the men and the carbonite to these coordinates. It's a restricted area. Only us and the buyer will be there. That's right. I'll help you negotiate this deal personally, but don't worry. I'm sure you'll do most of the talking. We're finally teaming up, huh? Interesting. The terms of the deal are very specific. If I'm not there, you don't get paid. I'll run ahead and make sure everything's in place. Meet me there with our friend in the carbonite.
Use this access card to enter the restricted area. I'll see you at the delivery point. Mamy jeszcze jeden towar do rozwiezienia, tego człowieka z karbonitu zamrożonego. I tym razem w operacji bierze udział Risha, która dołączy do nas w miejscu spotkania z kupcem. W końcu parę spraw się wyjaśni teraz. This is a big moment, Captain. Bigger than you probably realized. I've waited 10 years for it. What is this place? A private medical facility. So private, it's only ever served one patient. Dr. Chayla, let's introduce the captain to the man in carbonite. Begin the procedure. Estabola megminil uge. Oze disazos homaleban. Zogalatot teni azert hoje. How long has it been? 10 years. I'm sorry it took so long, but I finally have everything you told me to find. Come closer, Risha. Let me see you. I'm different now. Not that little girl constantly underfoot. Now you are my heir, my legacy. Captain, meet my father, Nock Drayan. I believe I've mentioned him once or twice. Heard a lot about you, Nock. If you're not dead, were those other stories made up too? What does it matter if people believe them? Sorry I wasn't completely honest, Captain. I promised Father when he entered Dr. Chayla's hibernation treatment I'd never tell anyone the truth. You're a good liar, I'll give you that. Trust is a vice for the weak. I learned that the hard way. 10 years ago, one of my lieutenants deliberately infected me with a disease. It's deadly, incurable, and eating me alive. What happened to your henchman? Dead, of course. I killed all my men. Just to be sure I avenged myself on every traitor. I've done everything to stop this disease, but it's never been enough. Soon, the illness will consume my vital organs. Rumor is Jedi can heal anything. The Jedi proved uncooperative. I killed 3 trying to learn their secrets. But that is not our present concern. I lied about my father, Captain, but not his lost fortune. That's real. And thanks to all those starship upgrades, it's yours. You have the only starship in the galaxy equipped to travel where the fortune was lost. No one else can reach it. There is a region of space beyond the Outer Rim, called the Long Shadow. There are no stars, no light, no life. Just a derelict starship drifting into a massive black hole. My fortune waits for you there. Completely sure now? The starship in question has belonged to my family for a very long time. I will give you the coordinates to the derelict vessel. You'll fly into the Long Shadow and board it. Retrieve the vessel's reliquary and bring it here. Risha will take a single item. The rest is yours. I don't even know what reliquary means. Think of it as a treasure chest filled with the sort of wealth that never goes out of style. My daughter will stay here. I have things to tell her, and my time grows short. Be careful out there. I've gotten used to seeing you. I'll always come back for you, Risha. The derelict vessel is at these coordinates. Go now. Dobra, surprise, słuchajcie, Nock Drayan żyje, tylko ciężko było go uznać za technicznie żywego do tej pory, bo był zamrożony w karbonicie, ale już jest odmrożony.
Risha od 10 lat, odkąd zachorował, a w zasadzie został zarażony chorobą przez jednego ze swoich oficerów, no, wozi go właśnie w takiej formie, a nie innej. W sensie on tam chwilę próbował się ratować i leczyć, ale ta choroba jest niestety nieuleczalna, niestety dla niego. Więc Risha, wypełniając jego wolę, no, woziła go zamrożonego w karbonicie, tak jak mówię, ale też zbierała środki, żeby dostać się na statek, na którym jest jego skarb ukryty. A jego skarb jest ukryty na statku, który wędruje przez jakiś chyba najciemniejszy punkt galaktyki, gdzie nie ma w ogóle gwiazd ani światła. Ale jest jego statek, który gdzieś tam sobie powolutku dryfuje w stronę czarnej dziury. Trzeba się tam dostać, zanim zostanie wessany i zabrać skarby. On chce z tych skarbów tylko jedną itemkę, jeden przedmiot, a reszta będzie niby nasza. Jestem na statku, na którym Nogdrayen ukrył swój skarb. Warning. Hull integrity failing. This vessel is entering the Singularity's event horizon. You said it, Bowie. Vessel disintegration imminent. All crew advised to abandon ship. Dobra, trzeba zbierać skarby i spylać. W ogóle chyba nie wspomniałem o tym jeszcze, ale niedawno sprawdzałem pocztę i okazało się, że ta laseczka, której pomogłem na Tatooine, w sensie ta zła Sithka, której pomogłem na Tatooine, została dartem, odkąd zdobyła tam to, co zdobyła. Także fajnie, że komuś w życiu tak bardzo pomogłem. Była urocza. Jak na psychopatyczną morderczynię. Statek niebezpiecznie się zbliża do tej czarnej dziury. Trzeba stąd spylać. Biological entities identified. Beginning mandatory royal edict playback. I, King Eric Drayen III, find my throne under attack. Traitors aim to take what rightfully belongs to me. The wealth of Dubrillion will not fall into the hands of my enemies. Instead, I will remove it from their reach. My royal executioner droid will sabotage this vessel's hyperdrive and exterminate you, the crew, to ensure there is no rescue. You served me well in life. In death, you will serve me better. Goodbye, my subjects. Royal edict playback complete. Initiating execution protocols. Stand down, droid. Your ruler sent me here. Internal chrono estimates King Eric Drayen III has been deceased 106 years. Your statement is unlikely. Executing now. Dobra. Nogdrayen jest potomkiem jakiegoś rodu rządzącego kiedyś na planecie Dubrillion. Spiskowcy odebrali mu władzę, ale stał się, czy nawet nie jemu, tylko jego przodkowi. Nie wiem, dziadkowi bodajże, sądząc tak po... Tak myślę, że to mógł być dziadek na przykład. Biorąc pod uwagę, że 106 lat temu właśnie stracił władzę. Stracił władzę, ale no, Nogdrayen walczy o tą koronę Dubrillionu dalej, tak? To znaczy chciał dla siebie ją odzyskać, no ale umiera. Bardzo mu zależy, żeby Risha ją wywalczyła dla siebie. Do tego ją szkolił całe życie, tak? Żeby właśnie powalczyła o koronę i była fajną władczynią tej swojej planetki. Hey, Captain. Bet you're surprised to see me. I'm only surprised you had the guts to face me in person. Let's say you've earned my personal attention. See, I've always believed if you can't beat him, join him. And then beat him. So,
I stowed away back on Nar Shaddaa. All I had to do was wait for you to leave and then give that idiot Corso another smack in the back of the head. Note to self, invest in some better locks. Oh, you won't be needing those anymore. I want to be civil about this. Sure, you've made my life miserable, but I don't hold a grudge. Really. I clearly haven't hurt you enough. Don't kid yourself. You haven't hurt me at all. Bottom line, there's nothing you have that I can't steal. I'll always be more handsome than you, Skavik. The ladies already love me. Why tamper with perfection? Enough witty banter. Time for you to die. Serio uciekał przede mną przez całą galaktykę, a teraz nagle kozaczy. Nie wiem po co odpalam AOE, jak już jest po walce, ale jestem śpiący. Jest dość późno. Dobra. Problem z Skavika rozwiązany ostatecznie. Trochę mu się omarło, a niedługo trafi do czarnej dziury, to już w ogóle mu się pogorszy. Wróciłem na Nar Shaddaa, ale nim się udam do Riszy i Nokdrayena, muszę jeszcze jedną sprawę na statku załatwić. Captain, I've been meaning to ask. Did you happen to, when you fought Skavik, was Torchy there? She's all yours, Corso. Use her in good health. Oh, Torchy! It's good to have you back, girl. I'm not letting another man touch you ever again. Thank you, Captain. Dobra, skoro to za nami, wróciliśmy. Zero esu Corso. Ani abilok tak a fas emelkentik. I wasn't using it anyway. Besides, our captain has returned. You made it. Open this thing before it's too late. Give me the reliquary. I want to see these treasures before I die. This box belonged to a King Eric Drayan. Relative of yours? My grandfather. A usurper stole his throne, but he got the last laugh. Drayans always do. I'll enter the code my father taught me. And there. Such a simple act to fulfill a lifetime of effort. Congratulations, Captain. Nokdrayen's lost fortune is yours. With one exception. Take the crown, Risha. Claim your birthright. Restore the Drayan dynasty as rulers of Dubrillion. Wear the crown and rule that world. Your whole crazy treasure hunt has been to get some kingdom back? Our kingdom. And revenge on the usurpers who stole our throne. Remember those assassins on Tatooine? They were sent by the current king of Dubrillion to end me. What you need is a new king. And I know just the guy. You're volunteering? I'm shocked. This conversation is absurd. My daughter will marry a nobleman. If you're going to rule a world, Risha, you'll have to do questionable things. This is my final lesson to you. In the grand scheme of things, one spacer is meaningless. Keep the reliquary and its wealth. Kill him. Your daughter likes me too much to kill me. Emotions are a distraction, Risha. Father, no. The captain is a good man. I care about him. You, useless child, spent too many years without my guidance. You're weak, powerless. Everything I've done, the blood I've spilled, for nothing. This is not how it's supposed to end. Dispose of my father's body as he instructed Dr. Chayla.
You are released from my family service. I'm sorry you had to see that, Captain. My father was sick. I appreciate you not trying to kill me. After all you've done, that would have been highly ungrateful. You're a wealthy man, Captain. That reliquary holds more than just family heirlooms. Merchants will be killing each other to buy what you're selling. Not sure what I'm supposed to do now. Everyone I've met from Dubrillion has tried to kill me. I don't have an army or a star fleet. I'm supposed to take over a whole planet with just a crown. On a job fixing my ship while you work out the details? Your engines probably need a good tuning after that last trip. I'll take the job. I'll make sure all the right people hear what you did today, Captain. It's the least I can do. Besides, famous starship captains attract profitable opportunities, and queens in training can never have too many credits. Let's hit the hyperlanes. Dobra. Na podsumowanie rozdziału może jeszcze ciutko za wcześnie. Looks like we've got a call coming in, Captain. Let me put it through. Captain, I heard about your fantastic success with Noctran. I always thought his fortune was a myth. Tell me what this is about. I have a business proposition for you, but I'd rather discuss it face to face. Come to Port Nowhere, Captain. Floating cantina not far from you. I'll send the specs. Seems like a safe location, Captain. But we need to be careful. The Imperials are getting more gutsy. There's nowhere in Republic space that's safe anymore. If you wanted safe, you picked the wrong man, sweetheart. If I wanted safe, nice, presentable at social functions, not held in smoke-filled cantinas. Hey, I like smoke-filled cantinas. I'm serious. I caught a signature when we were on Nar Shaddaa that looked like the Void Wolf. Someone I should know about? The man's a monster. Grand Admiral Haradax Kirill, former slaver, scourge of the Outer Rim and all-round charmer. My father always kept a close eye on him. The Void Wolf's got delusions of taking over the underworld, handing it to the Empire wrapped in riband. Then let's hit Port Nowhere fast and see if we can get out of his way. Dobra. Zanim ruszę na spotkanie z Darmasem Polaranem, czyli kolesiem, który pomagał mi szukać skaweka na Coruscant. Ktoś to w ogóle jeszcze pamięta, ale to się nagle dawno wydaje. W sensie może jak się ogląda, to nie aż tak dawno, ale generalnie jak się gra tyle historii naraz, to minęło trochę czasu, odkąd tam byłem, tą postacią. Ale w każdym razie, słuchajcie, zanim ruszę na spotkanie do portu nigdzie z Darmasem Polaranem, może tylko szybko wyjaśnię, co się wydarzyło na Nar Shaddaa przed chwilą. Noctrayen był zamrożony w karbonicie, rozmroziliśmy go, wysłał nas po swój skarbiec, w którym była też korona, którą chciał oddać swojej córce, oddał ją oczywiście, po czym próbował nas zamiast nagrodzić, to zabić, tak? Kazał nas zamordować Riszy, ale ona się nie zgodziła, z czym bardzo go rozczarowała, ale cóż, no polubiła nas, więc zamiast nas próbować zabić, przyłączyła się do naszej załogi. Także widzicie, aż tak nas lubi, że swojego ojca polecenia nie wykonała, umierającego. Miło z jej strony. W każdym razie, słuchajcie, już wiemy, że Noctrayen był nie tylko królem piratów, ale no prawowitym następcą tronu jakiejś tam planety. Teraz Riszy ambicją będzie tę planetę odzyskać, to się będzie przewijało przez jej taką personalną historię teraz w tej kampanii naszej. Aczkolwiek, słuchajcie, dużo już o Noctrayenie nie wiemy.
więcej niż większość innych, w sensie jak się gra w inne historie, no to aż tyle się o nim nie dowiemy, ile tutaj poprzez Trisha, czy choćby przez to, że go rozmroziliśmy i z nim gadaliśmy. Tutaj, jeżeli chodzi o ten taki aspekt związany z tą postacią, to najwięcej oferuje właśnie Smuggler. Przy czym trzeba pamiętać, że ten postać Knocka Drayena jest naprawdę ważna w uniwersum gry. Ale i tak nie dowiedzieliśmy się wszystkiego, słuchajcie. Tą historię Smugglera w tym względzie uzupełnia odrobinkę Warrior swoją historią, którego już mam nagranego, zresztą jest zamieszczonego w sieci. Z Warriorem działała Vet, taka, jako towarzyszka, taka Twileczka. I od Twileczki się właśnie dowiadujemy między innymi właśnie, że podróżowała kiedyś z Knockiem Drayenem, który ją uratował od jakiegoś tam jej pana, gdy była niewolnicą. I właśnie dorastała jako taka przybrana siostra Riszy, przy czym Vet myśli, że Risha i Knock Drayen nie żyją. No co do Knocka już w tym momencie to naprawdę się nie myli, no co do Riszy tak i szkoda, że nie bardzo jest jak je ze sobą znowu spyknąć, ale może poza fabułą, poza kadrem, gdzieś tam kiedyś się spotkają, byłoby miło, bo szkoda ich. W każdym razie i tak jeszcze więcej do tej historii, dużo więcej dopowiada historia agenta imperialnego, z której przynajmniej tyle wam zaspoileruję, jeżeli chodzi o Knocka Drayena, tak może nie jeżeli chodzi o historię agenta. Knock Drayen był członkiem takiego stowarzyszenia, którego celem było no, bardzo poważne zmiany w galaktyce, tak jeżeli chodzi o system władzy i ten taki panujący i w Republice, i w Imperium tak naprawdę. Gwiezdna Kabała miała bardzo poważne plany do zmian tego. I Knock Drayen był jednym z jej członków, jednym z ważniejszych, także i to właśnie się dowiadujemy w toku historii agenta imperialnego. Zresztą bardzo ciekawej, szalenie można powiedzieć ciekawej. Ale dobra, wracamy do historii Smugglera. Jesteśmy w porcie nigdzie. Captain, I never thought I'd see you here. Thought you were too good for a small-time crooks in Port Nowhere. Once you got your hands on Knock Drayen's ship, woohoo! Can I buy you a drink? Get some pointers? I've been waiting for this for a long time. Careful, you're drooling on the rug there, buddy. Actually, I am not the only one who's been waiting. So, I've been hearing your name for a while now. Almost as long as you've been hearing mine. Logan. They call me the Butcher. You lost a blaster shipment of mine some time back, and I don't remember ever getting an apology. How about it, Captain? You know how to say I'm sorry? Not really threatened by a man who's lost his guns. Oh, I've got plenty more. Mostly in the hands of a loyal gentleman waiting for you throughout Port Nowhere. No one steals from me and lives, boy. And you're not running away this time. My men have your hangar locked down tight. Sounds like a fun fight. Are you crazy? There's like 100 guys in here. All right, open season. 100,000 credits to the man who brings me his head. Done deal, boss. Start moving the funds. Tak. Słuchajcie, jakbym cały czas gdzieś umierał, to bym tu teraz nie stał. A że nie umieram, to skąd pomysł, że wy mi dacie radę? Idioci. No dobra. Coś jeszcze? Dobra. Jeszcze paru widzę żyje. Dobra, ja się tu muszę ciągle spotkać z Darmasem Polaranem.
Tylko w tej chwili na drodze do celu stoi mi chmara przydubasów rzeźnika. To ten pajac, któremu niby blastery zgubiłem na samym początku historii. Nie będę już tego dementował. Nie moja wina, że z KWG podpierdzielił, jak robiłem coś ciekawszego. Dobra, powoli kończę się przebijać przez tych buców od Butchera. Good thing you're prompt, or I'd be a dead man. The second we got off the link, Rogan's men turned up. We don't often see this sort of thing in the Galactic Senate. You were impressive, Captain. Almost worth getting kidnapped for. This is Senator Bevera Dodonna. I work with her now. Rah, rah, hail the Republic, etc., etc. What's a senator want with someone like you? I've been investigating how the Republic can make better use of independent-minded soldiers of freedom. Which is why Rogan tried to shut us down. He's an Imperial lackey. This whole criminal empire answers directly to Imperial command. There's an Imperial fleet waiting out there. Rogan's men were going to deliver us to the Imperials. This isn't that guy, is it? The, slaver with the stupid name? The Void Wolf. And I wouldn't say that to his face. My father didn't fear much, but he never messed with the Void Wolf. He's got contacts in every major gang. Rogan's one of his biggest assets. Well, once they're both dead, we won't have to keep track. And if you accept my offer, you won't have to take him on alone. The Republic is looking for men and women of action, patriots without the restriction of a trooper's uniform. How would you like a commission from the Galactic Senate, authorizing you as a privateer naval captain, tasked to target Imperial forces at will? I never wanted to get that cozy with the Republic, but I never met a senator like you. You are unbelievable. What's the catch on this? We're not going anywhere on your say-so. We can't support you openly, but I think those are the kinds of missions you prefer. It's a straightforward deal. We give you targets, cargo, the job we need done, and all the support we can covertly provide. In return, we look the other way about any laws you break, or private gains you make along the way. The Republic can count on me. Oh, aren't we noble and selfless all of a sudden? Don't worry, I know a born liar when I see one. So I'll check up on you. Often. Our top target right now is Balmora, one of the most likely hotspots for open war to be declared. Is there anyone in the galaxy who still thinks we aren't at war? The longer we lie, the more people live. I know we're waiting until they're on planet for the full briefing. But maybe, in a word? Balmora used to supply half the Republic's military resources. Now it's occupied by the Imperials, and all that technology is going to the... Empire! Empire! Imperial fleet to cloaks, port side! No! Ah! Starboard side! They're all around us! It's the Void Wolf! Ah! Get your ship. Get back to Coruscant. You two, get out of here. I'll try to jump this old tub before they board us. Go! Dobra, negocjacje nam przerwał atak imperialnej floty kierowany przez Void Wolfa. To jest jakiś admirał. Kiedyś był łowcą niewolników, czy handlarzem, nieważne. Pewnie item. Teraz jest jeden z ważniejszych imperialnych admirałów. I od razu jego plan, zdradzę, jest taki, że chciałby uczynić z piratów, ogólnie, no przede wszystkim z piratów, tak, może ogólnie ze świadka przestępczego, ale przede wszystkim właśnie z piratów, którzy dysponują własnymi flotami i no, może nie armiami, tak, no ale jednak jest ich sporo i mają broń. W każdym razie chcę stworzyć z piratów taką armię swoją, dodatkową, nieoficjalną, która by pomogła mu dokopać Republice. A nam zaoferowała senator Dodonna i Darmas Polaran
Momencik. W każdym razie to miejsce, gdzie byliśmy teraz, to tak zwany port nigdzie. Jest to jakaś stacja kosmiczna, taka, można powiedzieć, nieoficjalna. W każdym razie zamieszkują ją piraci i inni jacyś tam przestępcy. Bandziorki mają taką swoją po prostu miejscówkę, gdzie się spotykają. No i zwykle jest to tam. Ale wracając do planu Dodony, czyli tej senatorki, z którą gadałem, i Darmasa Polarana, to oni właśnie mi zdradzili, że rzeźnik, który mnie ściga, jest właśnie takim jednym z najważniejszych właśnie bandziorów pracujących dla White Wolfa, czyli Wilka Pustki po polsku byśmy mogli powiedzieć, czyli tego admirała imperialnego, który chce przejąć piratów na swoją stronę. I generalnie oni z kolei chcą, w sensie Dodona z Darmasem, chcą, żebym ja został korsarzem, takim oficjalnym republikańskim, znaczy oficjalnym, no nieoficjalnym, no bo oficjalnie chyba nie można być korsarzem, przynajmniej w świecie gry, ale chcą mi zaoferować właśnie stanowisko korsarza i po prostu w zamian za wykonywanie dla nich jakichś tam tajnych operacji byłbym ciągle wolnym strzelcem, nie żołnierzem, ale działałoby to tak, że ja wykonuję dla nich jakieś tam misje ważne strategicznie, których zwykłemu wojsku by nie mogli powierzyć, bo są może zbyt ważne, a jestem lepszy od wojska, hihi. A w zamian za to bym miał właśnie, no Republika by patrzyła trochę w inną stronę, gdybym czasami coś przeskrobał po drodze. I tak by to miało działać. Czyli w sumie chyba całkiem ciekawie. I think we made it through before the noose tightened, and I'm glad you did the same, Captain. I'll stay and make sure Port Nowhere doesn't land in any more of Rogan's or the Void Wolf's little parties. You can think of her as a safe harbor. So, how's this privateer thing work, anyway? Well, you heard the Senator. Balmore is the target. When you get closer, one of us will give you the specs. With things changing so fast, there's no point in an early briefing. And don't think this is all about serving the Republic, either. There's a fortune to be made in this war. An enterprising individual could end up with a criminal empire to rival Rogan. If I can help the Republic, that's enough for me. No reason you can't do both. There's a power vacuum in the underworld where the big name's gone. Mark Dre and the Hatchet Ivory. But I have a feeling you'll be up there one day. Just keep in mind, when you're on Balmora, the opportunities are there. You just have to take them. No, możliwe, że dla przedsiębiorczego łotrzyka, w sensie smuglera, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stać się właśnie królem świata podziemia, w sensie tego przestępczego. Następcą, można powiedzieć, w pewnym sensie Noka Drayana w tym względzie. Sęk w tym, że nie wiem, czy to nie bardziej wymaga takiego bardziej wyrachowanego, czyli ciemnostronicowego łowcy tego smuglera, a ja jestem takim dobrym light side z miękkim serduszkiem smuglerem. Thanks for letting me stay on with your crew, Captain. I plan to be a very generous queen to all my friends. You could be generous right now. Move into my quarters. They're cozy. A man who describes his quarters as cozy really means he leaves dirty clothes on the floor. Every captain needs a good first mate. Corso doesn't know what it takes to run a starship, but I do. Considering the light years you've been racking up, I suggest a hyperdrive overhaul and a sublight engine tune-up. Which do you want first? The last thing we need is to get stranded in deep space. Keep my hyperdrive hyper. Consider it done. I'll be indispensable before you know it. Prędzej czy później flirtowanie z nią stanie się bezpieczniejsze. Liczę, że prędzej niż później. Bet you were surprised to see I can hold my own in a fight. I'm pretty good with a blaster. My father taught me to shoot when I was 4 years old. You robbed me of my big chance. Teaching a girl to shoot can be romantic, if you do it right. And very messy if you don't. Maybe he spared you a visit to the med center. Father wanted to be self-sufficient as early as possible. Said I'd need it to survive. He was right.
I still remember the day he told me he was going to sleep for a while. Said I was on my own. Doc was in that carbonite for a decade. Weren't you still counting birthdays on one hand? I was 11. Made my first solo hyperspace jump and flew to Dantooine. Father had a hideout there. Talk about your one bantha planets. For a few years, Dantooine's population was doubled thanks to me and Father frozen in carbonite. You talk a lot about Nock, but you've never mentioned your mother. She died when I was young. I don't remember her. Looking back, I should have been miserable, but it was just a big adventure. Speaking of which, we're overdue for some more excitement. What do you say we get back to our latest caper? No, z tej rozmowy przynajmniej dowiedzieliśmy się, że Risha no, zamroziła Nocka na jego polecenie, gdy zachorował, jak miała 11 lat. To było 10 lat temu. Wiemy, że ma 21. No i wiemy, że bardzo wcześnie musiała sobie zacząć radzić sama, bidulcia. Ale dobra, słuchajcie, to jest koniec tego odcinka w końcu. To samo zdobycie tej fortuny Nocka Drayena już trochę zajęło. Jeszcze po drodze była przecież ta przygoda z przyjaciółmi Riszy. No a na końcu jeszcze wstęp do drugiego rozdziału, czyli przygoda na porcie nigdzie. Generalnie nazbierało się tego trochę. To może być najdłuższy odcinek finałowy do tej pory, albo w ogóle w tych moich, ale cóż, w końcu się skończył. Pozdrawiam serdecznie, mogę iść spać. Dobranoc.